Alright, muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakare ipo pano paZimu News update apo petinode kupa ma first hand update anonga ari kuitika munyika yedu yeZimbabwe. So kana uri mutsva usabve pano usina kusubscribe, kulike nekushare. So nawe tinayo muzuva ranhasi inhaurwa yaDr kuda tagwirei apo patiri kuona vari kuramba vakatsika accelerator kutoti vamunangagwa vange vachisvika 2030 pasina kutya, pasina kuita sei, pasina kana kuhwanda. Apo patiri kuona vari kuenda kumabhozi, vari kunyasa kuziva kuti ma-war veteran vanoziva weakness yebato reZANU-PF. Ndosaka muri kuona vari kunyanya kutambira kuma-war veteran stereki. Iye timu yari kufamba nayo netimu iri kufamba naDr Paul Tungwarara dzakatifanani, because tiri kuona kuti Dr kuda tagwirei vakufamba kuma-war veteran pari zvino vachiwavimbisa zvinhu, sezvo zvetiri kuona kuti vaTungwarara vakaenda kumhondoro negonyeti, magonyeti maviri akazara nemabhasikoro, kwozoti mamwe magonyeti akazara nemagrocery hampers, vachienda kunopa ma-war veteran nevamwe vanhu vakasiyana siyana. Chinova chiricho chiratidzo chinoratidza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. So toda kuti tinzwe Dr kuda tagwirei vachitaura panapa, tonzwa kuti zvinenge zvakamira sei, vachisimbisa nhaurwa iyoyo. Tozoenda futi kuzoona vhidhiyo raDr kuda tagwirei vari mupoliti bhiro nezuro vachisimbisa ma-war veteran kuti ngatirambe takashinga nemusangano. Regedzei tinzwe vachichanda nhaurwa ya 2030. Iswai munzwe. Ningina wangu zvakare. Bill number 3. 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 2030. Wabunanga kwalege wachitoka. 2030. Wabunanga kwalege wachitoka. 2030. Wabunanga kwalege wachitoka. Pasine nzara. Pasina yo. Pasine namo. Pasina yo. Pasine valaya. State kuno hakuna imwe party. Oyo. Inenge iri ZANU-PF. Muna December takatumwa na president kuti tifambe tichiona ma DCC ese kuno kuti takasvika patakasvikira kuAirport pane zvinhu zvatakapromisa vanhu ikoko zvatakatumwa na president. Saka takangomirira kuti secretary general womusangano anyore tsamba achipa ma-guidelines ekuti zvinhu zvacho zvinofambiswa sei. Saka ndo zvatakawirirana izvozvo. Ndangoti ndiko kutsanangurirai, mirira henyu zvinhu zviri kuita sei. Zviri kuuya. ZANU-PF inovimbisa zvinhu zvinoitika. We do not build a pie in the sky. Tinovaka zvinhu zvinoitika. Ndokusaka muchiona mastadium ari kumashure uko achita sei achivakwa, nokuti tinoita zvinhu zvinovaka. Pamberi reZANU-PF. Pamberi reZANU-PF. Pamberi. Nyaya yatauya nayo kuno ndeye bill number 3. Sekuru vangu vatoibata nyaya iyi mbijana, vabata mbijana. Asi ivo sekuru ndo muridzi wekuno, saka ndiye anofanira kunge achiziva. Toda kuti muzive kuti nemhaka yei tichida kuti isusu tiintroduce bill irori. Isu gore rakapera makatituma kuti tiende kuconference muna October kwaMutare, kuti tinosvika tichiti isusu vanhu vekumabhuku tafara chizhanje tiri kuda kuti president vedu vagare kusvika 2030. Matituma izvozvo, makati tiende ikoko tonovataura. Pane zvimwe zvizhinji zvamakatituma, but makati tinofanira kudzoka tauye nenyaya iyoyo. Tasvika ikoko vanhu vese vakabvumirana netafara nemabhuku nechizhanje, vakabvumirana navo kuti president vedu vanofanira kugara kusvika 2030. Tadaro takawirirana
vakanowirirana kuvakuru kwedu, zvikanowirirana kuti secretary welegal wedu ari minister wejustice naAG vagadzire kuti zvinofamba sei, kuti zvinhu zvatinoda isusu kuZANU-PF pati yevanhu zvinofanira kufambiswa sei. Saka takagadzira mutemo iyoyo, mutemo ikaenda through cabinet ikanoapprove. Saka iye zvino zvaakutenderera nyika yese through parliament kuti munhu wese anzwisise kuti nei tichida kuti president vedu vagare. Ndokusaka tauya kuno nhasi. Kana vatifarira bill heti mudenga mururu nemuritso. Asi mubvunzo unoti nei tichida kuti president vagare. President vedu tinoda kuti vagare nemabasa avanoita, mabasa akanaka avanoita. Munomboziva here kuti muna 2017 upfumi hwenyika ino hwanga uri 17 billion. Iko zvino wava $53 billion. Munoziva here kuti muri yeZimbabwe ndofunga tikunzwa ndo mashoko ari kubva kuna vakuda tagwirei vari kutaura mashoko akasiyana siyana vachifiula ma-overtrain kuti vange vari vanosapota bill number 3. So tiri kuona panapa ya mashoko akataurwa navamutsvangwa. Ndofunga muri kuona panapa mutsvangwa akati hatitye referendum. We are not afraid of the referendum. If the elections which are going on, by-elections are going on now, are an indication, we still will sweep in a referendum if that becomes the way to go. But for the present time, we are going the route of parliament. In a democracy, that's the representative of the people are in parliament. So let's give that process a chance. But we have no fear of any avenue which may be availed to us by the intervention of the other two wings of the Zimbabwean governing pillar, which is the parliament and the judiciary. We have no fear as a party. We feel that legally we are on very solid grounds on the issue. We are working in sync with the constitution. But this may be a matter which may now be sub judice, because some people have been sponsored to try to challenge that bill. So I don't want to also to start pronouncing myself on matters which could be sub judice. muri yeZimbabwe tofuka tiri kuona ndiwa mutsvangwa vari kuti it must have been made clear that ZANU-PF is not afraid of a referendum. The fact of the matter is that the law doesn't provide for a referendum on the proposed amendment. Furthermore, Parliament is the representative of the people, has authority to act on their behalf of accordingly. Ndofunga tiri kuona muri yeZimbabwe ndo mashoko ari kutaurika pano. Tiri kuti tiende kuna waya David Colt uya murungu uya kana muchiri kumurangarira wekutorerwa foni yake kuCity Sport Center rinova riri lawyer rehuman rights wati chichi takunzwa mashoko ataura pano. Munyase kunzwa kuti zviri kunyanza kumbofamba wani uye zviri kufamba sei. So tiri kuona panapa ndiye murungu wekutorerwa nhaurwa idzi ari kutaura kutoti Dr. Coated explained, I have not right to British citizen. Atoti handisina right yekuti ndinge ndichiwana British citizen. My ancestors vadzimu wake first came to Africa in the 1600s kudhara muri yeZimbabwe as refugees fleeing religious and persecution in France. Legal Zimbabwe is the only country on this earth I can call home. Atoti Zimbabwe cheti ndo nyika yendinoti ndiko kumba kwangu pasi rino rese. Zvikana Britain zvekuzoti ndiri chichi uri murungu kana kuti hazvishande zvese zviyezvi ndo zviri kudzotora panapo toti handisisina kana nzvimbo ikoko havatondiziye
inini ndotozikana muZimbabwe munomu ndo mune rukuvhute rwangu ndo zvokutaurwa panapa. Ndofunga muri kuona makore apa pakauyikwa makore aya kudhara. So tiri kuona panapa and I love Zimbabwe. Thank you to the kind lady speaking up for me. Tiri kuona panapa muri yeZimbabwe ndo zviri kuitika pano. So tiri kuona panapa pakanyorwa kunzi the Law Society of Zimbabwe has added its voice on the ongoing hotly contested debate on the continuous constitutional amendment. Tiri kuona panapa nyaya yekuchinjwa kwebumbiro remutemo iri kunetsa, iri kushungurudza mhuri yeZimbabwe, iri kushungurudza zvemuri kuona kutoti iri kushungurudza chaiko because zvinhu zviri kuitwa zvisiri pamutemo. So kana zvinhu zviri kuitwa zvisiri pamutemo anenge ari mahwane. So tiri kuona pana pakanyorwa kunzi money gives us a comfortable place to live but people gives us a reason to live. You can use cash to buy things that make life easier, but you can't use it to buy true happiness of shared memories, since we all need to feel like we belong. Having deep friendship is much more valuable than having a big bank account, making relational debt the only current that truly secures us against the poverty of lawless. Tiri kuona panapa mhuri yeZimbabwe ndo zvokutaura panapa. Ndiana Chivhayo vatodaidza kudimikirwa nana tagwirei. Vamwe vakatoti koka mapasta kuzomunamatira. Luke Mujuru needs to reflect on his tragic loss in private. He hasn't gotten to the reality of what happened. The reality is going to creep in few months coming. Please give him some privacy, some chiri kunetsa tayamboneti mashoko acho wachivhayo wapindura nhasi wachitaura kuti aiwa no Mujuru akatofara nezvatakatomutira kumunyaradza kwatakaita nekudi wapindura mashoko avapindura vakataura kutoti no aiwa Mujuru akatofara nezvatakamuitira. Pakazoitawo wamwe masocialites vakazotaura kuti dai akakapiwa privacy mhuri yake yafa kudaro. So mozoona akufamba neGD6 rusuzi ranoti rabvepi akungodya mari kana kuti 50,000 yakapiwa yaya. Hazvizonyatsi kumeka chii, hazvizonyatsi kumeka sense mhuri yeZimbabwe ndo zvazvikuedza kutaura panapa kutoti hazvizonyatsi kumeka sense. Tiri kuona panapa rakagadzirwa iri ameno ndereiko ati mawedzi tacho tudiki chimwe ati mawedzi tacho tudiki. Ndofunga tiri kuona mhuri yeZimbabwe ndo zviri kuitika. Tiri kuona panapa I completely agree it's evil to campaign at funerals. Hanzi zvakatoipa a week Chivhayo gifted a 130,000 package of a man who just lost his entire family in an accident. Andofunga munhu ese aringozviziva izvo zvakangozara kunana Facebook nekunana chichi, zvinhu zvakangodini, zvinhu zvakangozara mhuri yeZimbabwe. Tiri kuona panapa muda ndewe nemudha ncube uyu chimwe vari kunzi ameno mvura dzavagadzirere. Muda avhura mvura achiombererwa nemapurisa nevarakachi and elder who are called into these silly gimmicks nearly half of centuries after independence. Mofarira kuvhurwa kwetaps vakaipa ndochekerwa bata mvura bho, mvura iri bho zvazvo chimwe kana patori pacommunity chimwe zichitova patoti matepi 4 zichitovhurwa matepi zichitobuda hadzo aiwa bho zvokuti. So ndonawa dzataita kakubatirai pano paZim News Update, pano petinoda kupa mafirst hand update anogara kuitika muno munyika yeZimbabwe. So kana uri mutsva usabve pano usina kusubscribe pakulike nekushare kuti petinenge tichiisa next update musazorasikiwe. Ndoti ngatisangane munews dzinotevera.